as a first priority. Ketini waheshimiwa. Asante sana Njeri. Thank you very much for your ideas. Thank you very much, Your Excellency. On behalf of the Kenya Kwanza team, National Economic Forum team, even on behalf of those people who have got chances and those who did not get chance to speak, we say thank you and allow me to end up there so that I invite Governor Kangata to take over from there. Thank you. Your Excellency, tumeweza kusikia wakaazi wa Murang'a katika manifesto yetu. Your Excellency, iko maneno the priorities zile tumeweka. La kwanza, Your Excellency, ni mambo inahusu healthcare. Healthcare Murang'a haijaenda vizuri. Your Excellency, if you are to be elected hapa Murang'a, the first thing tutafanya, those households ambazo hazina NHIF card, county government ya Murang'a itaweka pesa kando tumnunulie NHIF card. The second issue, Your Excellency, the only level 5 hospital in Murang'a happens to be in Murang'a town, which was constructed way back in 1961. Your Excellency, nafikiria wakati umefika tuongeze a new level 5 hospital katika Keno town. Your Excellency, there are many health projects ambazo members of parliament, when CDF Act was changed, hawakuweza kumaliza. It is time ya kumaliza those health projects. Kwa mfano, tuko na Kirwara, tuko na Kandara town, tuko mpaka kule Kiharu, mahali tunaita Bare, pande ya Mugoiri, ya Bare ya Shege. Tuko pia, Mathioya does not have a sub-county hospital, ya level 4. It is time we construct one, Your Excellency. Your Excellency, on agriculture, venye tumesikia wananchi wamesema, it is our pledge as UDA, if we get the government, tutaleta farmers together. We ensure inputs. Si county inanunua, apana. We come up with a program where we are sending the money directly to farmers because they know how best to buy farm inputs. So we have given a promise to the main cooperatives, Your Excellency, ambazo ziko hapa Murang'a, that for every liter of milk, we shall be giving them, every farmer directly, an equivalent of 10 shilling directly to the farmer. Your Excellency, there was a time cooperatives hapa Murang'a zilishikwa zikafungwa their accounts. There was a dispute between the county and the cooperatives. We were approached by 5 cooperatives. That is Keharo Kahuro Dairy, Genda in Maragwa, Kangare Dairy in Kegumo, Kiarotara and Kegoro in Gatanga. We went to court, tukapigana, wakaachiliwa those accounts, wakulima wakapata pesa zao. And Your Excellency, those 5 cooperatives, mahali tuliwapeleka, saizi wanalipwa 1 liter 45 Kenya shillings. We want to tell the rest of the cooperatives, they came to my office, we agreed, we shall give a guarantee to the farmers wa milk, hawata lipwa below 45 shillings per liter. Your Excellency, the final issue, the ward fund. A governor in Murang'a cannot know problems in Gatanga, in Kegumo, in Kandara, in Kangema, in Keharo, in Maragwa, everywhere. That's why we are proposing to establish a ward development fund. That is going to ensure equitable development of Murang'a. When I was the Chief Whip, Your Excellency, I took a motion in the Senate. It passed. But when it went to the National Assembly, that bill was torpedoed. Lakini tumewambia, despite hiyo sheria kuanguka Nairobi, it will be our pledge. We shall establish a ward development fund hapa Murang'a. Your Excellency, I picked a deputy who happens to be a lecturer katika University of Nairobi. She's called Dr. Winnie. Her expertise is in land economics. She has given us a pledge that we shall do massive titling program. Watu ambao hawana title because ya kukosa kufanya law of succession. Dr. Winnie is going to assist you if you support us. Your Excellency, also the issue of education. Our ECDs have not been repaired. Our members of parliament wamefanya a very good job.
You go to a primary school, you find the primary section imefanyiwa ukarabati. Ukiingia kwa ECD, hakuna ukarabati. We are giving you a pledge. If you support us, we will ensure every ECD itakuwa na tiles 2 years after you elect us. That is our pledge. We could support. Your Excellency, because of time, let me give some few members onge. Let me start with my very good friend Irungu Nyakera. Karibu 1 minute. Thank you, Your Excellency. I think what we've captured from today is everybody has been able to raise the issues. And what you can see is actually there is no bottom up without the farmers. And that is why most of the issues that were raised were farming issues. Your Excellency, issues that probably just 1 or 2 things that were not raised. We need to look at macadamia. Section 43 of the Crops Act 2013 actually criminalizes macadamia sale outside the processors. We have less than 10 processors, and those are the ones who buy the macadamias, and they control the prices. We want soko huru so that can be eliminated. On coffee, Your Excellency, we need to actually establish a coffee, the fund, enterprise fund, that then is able to actually give money to all these cooperatives. We have 44 cooperatives in Murang'a, coffee cooperatives. Each of them being given money will actually help do all the things that the coffee stakeholders are talking about, the drying beds, the electric fence, the watchtowers, and everything there. When we look at the other side, which is actually on the fruits, on the lower part of Murang'a, we have been talking about the processors, a factory for processing the fruits like we have in Makueni. We need to look at that as well on this side. Your Excellency, one other thing that we need to look at when you're talking in Murang'a, we need to look at the issues of the markets that we have, where we actually have things like the garbage collectors, we have fire trucks, which in this county have been completely neglected. I think finally, it's the issue of the youth, and you've had the youth actually talk about the issues and the challenges that they have. We need to try uplift them. And one of the ways that we can do it is actually with the polytechnics and having them as cottage industries and hubs that actually can be built around the things that are built around the wards. And I believe with that, Your Excellency, you'll see that we are able to uplift this county and the youth and the economy. Asante sana. Thank you so much, my friend. Now, allow me now to recognize tuko na UDA na sister parties za UDA, sindio? So, let me start with the sister parties. Bwana Gakuru, simame na watu wako wa ANC wa wave, tafadhalini. Simameni watu wa ANC na Bwana Gakuru. Wenye wanaitisha vitu wapigie makofi. Watu wa CCK sijui kama weko waamke pia wapigiwe makofi. Asanti, weko tu. Now, let me now call UDA. Your Excellency, unaona hii mpango yote, iko watu walikutana mahali, wakasupport, wakacontribute. It's only fair. I call them, wakuje together with the MCS. Wale aspirant wa UDA who supported this occasion, kutoa pesa zao, kujeni nyote hapa mbele, kujeni hapa mbele, kujeni ni you introduce your people. Karibuni, thank you so much for only, you introduce your MCS. A minute. My MCs. Asante sana, Your Excellency. Kwa majina yangu naitwa wakili Edward Mureu, na mimi ndiye nimepatiwa nomination ya chama ya UDA niwakilishe kama mbunge wa Gatanga na chama ya UDA. Na kabla sija wataja ma MCA wangu ambao tulipanga na hii maneno nao, Your Excellency, ningetaka kusema kitu moja peke yake. Maji. Watu wa Murang'a wako na maji, lakini shida ni kwamba hiyo maji inateremka mpaka kule Mombasa, haiwasaidii. Lazima tuangalie vile hiyo mito tutadamu
watu wetu walime na maji. Maji ya dakika 4 iko, Your Excellency. Na tungeomba ukifika wakati huo tukina pale mbunge tutengeneze mjadala hiyo maji ya dakika 4 ikunywe na watu wa Gatanga. Kwa upande wangu hapa niko na Bwana Kifaya wa ward ya Gatanga. Asante sana. Bwana Gishofe from Kariara ward asaidia sana, asante sana. Mugumoine Father Alex Wanyoike kutoka Mugumoine ward, asante sana. Kule Kakuzi Mitubiri Bwana Muigai, asante sana. Na pia Bwana Gashoi kutoka Kehumbuine, asante sana. Haya, pigia makofi. Mheshimiwa, tuanze Mheshimiwa Kigumo, ita watu yako. Niye Mheshimiwa wa Kigumo. Asante sana. Jetago Munyoro kuma Kigumo. Kaine mwaga. Edo shiole. Asante. Tumefanya hii kazi na watu wamenisaidia sana na nawashukuru kwa kupatia kiti kuwania na UDA. Wa kwanza Mheshimiwa Kairo Kigumo. Haya, Mheshimiwa Liz kuma Kenyona. Mheshimiwa Gaturma John Mungai Mudhidhi. Chiefman Isaac Joroge Kahumbu. Na mwisho Mheshimiwa Moses Mirara kutoka Kangari. Asante sana na Mungu awabariki. Haya basi, katika Kangema, Your Excellency, kazi tumefanya na Mheshimiwa Peter Kihungi. Okay, asante sana His Excellency. Ni Peter Kihungi, MP mchaguliwa wa Kangema. Tuko na MCAs, tuko na Grace Sete kutoka huko Kainyaine. Tuko na Hasora mwenye Moses kutoka huko Mogoro. Tuko na Kamau Kagoli, ako wapi? Ako karibu, nilikuwa nimemuona. Asante sana Mheshimiwa. Thank you very much. Haya, asante. Sasa tuko na Mheshimiwa Mogo kutoka pande ya Mathioya. Pigia makofi. Your Excellency, my name is Dr. Edwin Mogo Gishoki from Mathioya. I cannot see my MCAs, but they are around. I have 3 words. Kamasharia Mashiri, Keru ne Guno, Kana Morris, na Getuge Nwairago. Thank you very much and God bless. Asante sana. Let me then call county leaders kabla we go to the other constituencies. Tuko na women rep ambaye anaitwa Betty Esawa. Asante sana. The 5th president, my name is Betty Maina Betty Esawa. We are happy to have you here. I must mention one thing. Drug and substance abuse is affecting the labor market. Kindly remember brothers, sisters, fathers, and mothers in Nairobi who support our economy. They are being harassed in the Gikomba market, Nyamakema, and Marigiti. Have that in mind. Asante sana. The 5th, Betty Esawa. Haya, tuko na Deputy Governor anaitwa Dr. Winnie. Tumpigie makofi for a minute aweze kujintroduce kwa kiongozi. Karibu. Habari zenyu. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto. We are honored to have you in Murang'a. Na tumesikiliza na tumeahidi ya kwamba yale yote umetupatia jukumu kuhusu mambo ya ardhi na kufanya compulsory acquisition ili manyumba tujenge, tutashirikiana. Asanteni sana kwa kuingia Murang'a. Mungu awabariki. Thank you. Haya, Senator Joe Nyoto. Your Excellency Dr. William Samoei Ruto, all protocols observed. Jina langu ni Joe Nyoto na Joe Nyoto ni senator. Tumesikiliza yote. Sisi hatujawahi kumuona rais akija kutuuliza je, sisi tungetaka tufanyiwe nini. Huyu ndiye wa mwanzo na hatutamsahau. Kazi yangu kama seneta itakuwa ni kumkumbusha gavana mambo yote ambayo wananchi wamesema wafanyiwe na serikali ya county. Na kwa hivyo tunashukuru sana Your Excellency that time to be here in Maragua. Karibu sana. Serikali tunayo hatunayo. Asanteni sana. Thank you. Sasa tuanze na Kandara
anaitwa Mheshimiwa Wasare. Pigia makofi. Tuko na Mheshimiwa Mukurino kutoka Ngararia. Pigia makofi. Tuko na Mukara kutoka pale Muroka. Pigia makofi. Tuko na Kamonyo kutoka Kaishanjiro. Makofi. Tuko Naomi kutoka Rocho. Mupigia makofi. Tuko na Samson kutoka Kagondoine. Pigia makofi. Haya, basi tuingie katika Maragwa constituency. Anaitwa Muteti kutoka Makoyo. Pigia makofi. Tuko Maragwa. Tuko na daktari kutoka hapa tuko Genda Ward. Mpigia makofi daktari. Tuko mtu wa Maragwa mwingine, Maragwa constituency. Hao ni wako. Haya, tuingie Kiharu constituency. Tuingie na bwana huyu alikuwa anasimama kiti ya senator, anaitwa Mutuoto kutoka Kiharu. Haya, huyu pia alikuwa anasimama senator, akasema alikuwa deputy, anaitwa brother wetu tunampenda sana, charismatic kutoka Kandara. Pigia makofi. Haya, tuko na Geshini kutoka Wangu Ward, Kiharu constituency. Tuko na Kamoga kutoka Mogoiri Ward. Pigia makofi, Kiharu constituency. Shiko Esther kutoka Murarandia. Haya, tuko na Madam kutoka Gaturi constituency. Amerudi mara nyingine. Idhanga kijana machachari kutoka Idhanga UDA. Pigia makofi. Sasa tuweze kusikia wabunge kutoka Maragwa constituency. Thank you. Yeah, thank you so much, Your Excellency. Nimesema nikuje nitambue hawa. Nimesema nikuje nitambue hawa wangu juu uko nyumbani na uko Maragwa. And Your Excellency, kuna jambo moja tu nilikuwa nataka kusema about the stadium. May you spare His Excellency to asikize. Your Excellency, I want to catch your ear. And I want first of all to appreciate and to tell you thank you so much for the many times that you have visited Maragwa constituency. This forum was very important, and I said let's have Gakoigo as a venue because it has enough space, and we appreciate to have been allowed to host you for the history for the Murang'a Economic Forum. Ya mwisho, so that I introduce. There is a time that we had a meeting here, and we had our president, Uhuru Muigai Kenyatta. And he left having promised that when he gets to power, that was 2013, as we got to 2013, that this stadium will be made, will be constructed, will be improved, will be expanded to represent a national stadium on behalf of Murang'a County. But it never came to be. So during your time, and this is the biggest stadium that we have in Murang'a County, do Maragwa proud by having this so that we can be able to awaken this shopping center, not forgetting that, Your Excellency, the biggest technical institute that you did together with our president is here down, which is more than 600 million. The other TVETs are smaller, of 60 million, but this one is over 600 million. And I think with the student there, and it is already now fully pledged, and we're going to start receiving a student from the government, and it has a capacity of more than 6,000 students. I know it's going to improve Gakoigo and Maragwa town. Your Excellency, let me introduce the MCAs. We are going to start with the host here, Geda. We have Mwangi Mpesa. Next, we have Elizabeth, MCA, aspiring and also nominated from Kemorori Wempa. Kemorori Wempa. Next, we have Kennedy Kenodia, popularly known KK, from Kamahoha. Next, we have Raban. Yes, that is Kamahoha. Next, we have Raban
from Maragwalej, Kabiti. And then next we have alikuwa amekibia sana kuwa introduce na wale wengine. Tunamuita Muteti from Makuyu, Keremeri Ward. Na huyu wa mwisho tunamuita Hilary from Ichagaki. Thank you so much, Your Excellency. We want to acknowledge everyone. Karibuni sana huku. Na muendelee kututembelea na mkuja na mazuri, Your Excellency. If we follow that line of whatever we have discussed here, then we shall be home and dry. So what I will request our dear Murang'a County, tutafute kura so that aingie as the next 50th president, ndio atufanyie hiyo mambo ametuambia. Thank you so much. And I also want to recognize my colleague and now popularly our running mate, Ruto Gachagua. Na tunasema with Ruto hatupangwingwi. Ule mwingine ambaye ako upande ule ni wa kumake sure juu yeye anafuatanga sheria that ule mjamaa wa kitendawili akishindwa, huyu mwingine amake sure amefuata sheria, lakini sio wa kutafuta kura atushide. Ruto ametosha. Haya, Simon Gakuru, karibu. Your Excellencies, waheshimiwa wote, party leaders na wajumbe kutoka Murang'a, tusalimiane ile salamu yetu ya Kenya Kwanza. Harambee! Harambee! UDA! Kazi ni kazi. Alafu nasema ingine, unasema Kenya Kwanza, kazi ni kazi. Harambee! Kenya Kwanza. Asante sana, Your Excellencies, kwa sababu umefanya kampeni ambayo haijaioneka katika historia ya nchi ya Kenya. Kawaida tumezoea watu wanakuja juu ya magari, wanatuongelesha wanaenda. But what you've done today and what you're doing across the nation to make sure that you consult the people so that it's a people-led process. This shows the kind of a president that Kenya Kwanza will have and the nation in the person of His Excellency Dr. William Ruto. Kwa hivyo, kwa sababu nimeambiwa niongee kwa niaba ya watu wote wa Kenya Kwanza, tunashukuru. Na wakati mkitazama pale wananchi, wakati mnaongelesha mabosses, sisi tumesimama pale nyuma with a pen and paper, kwa sababu tuko tayari kuwasaidia. Hata wakiingia ndani ya serikali, tutakuwa hapo nyuma yao na karamu na karatasi to make sure everything that has been captured here will be implemented by the government of Kenya Kwanza. Tuwe hamwe na mwanyito horosio. So thank you so much and God bless you all. Haya, let me call Aisha Jumwa, incoming governor of Kilifi County. Asante sana Dr. Irungu Kang'ata, the incoming governor Murang'a County. Your Excellencies, wakazi wa Murang'a, hamjambo? Tukisema harambee tunasema Kenya Kwanza, si ndio? Harambee! Harambee! Indeed, Kenya Kwanza. Mimi nataka niseme tu moja kwamba the fifth, Mheshimiwa Daktari William Ruto, umeleta matumaini mapya katika hii nchi. Nataka nikupongeze sana. Hawa watu wameamini kwamba wewe you are the people's president, na umewaruhusu wa kuon. Na mimi nataka ni waambie, sisi tukiwa chini ya naibu wa rais na nyinyi mkiwa hapa, haya yote ambayo mnayaongea tutahakikisha naibu wa rais na timu yake hii wameyatimiza. Na sisi kule kwa counties tutashikana mikono, tutahitaji usaidizi wa national government, daktari hapa na sisi wengine kule chini, tutahakikisha ya kwamba
haya yote ambayo munayazungumzia yamepewa kipaumbele na hayatakuwa mazungumzo tu, lakini yatakuwa ndoto ya ukweli. Naibu wa Rais, maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Maisha ni magumu. Maziwa hayanunuliki. Unga ni gali. Mafuta ni gali. Lakini hawa wa Kenya, Kenya Kwanza, ikiongozwa na wewe rais wetu, umewapa matumaini kwamba kila kitu kitarudi mahali pake. Katika hali ya ugumu, vitu vitarudi chini, ama hata vingine tutapata bure, ili maisha yaendelee. Asante sana naibu wa rais, asante sana. Tunakuombea Mungu, na kama tunavyoahidi kila wakati, nataka Wakenya wajue, kwa Kenya Kwanza kina mama wamepewa nafasi kubwa sana. Cabinet ya rais wetu wa 5 itakuwa 50-50, wamama na wazee pamoja na vijana. Kwa hivyo mimi nataka niseme ya kwamba tunampongeza mama yetu kwa kitu kimoja, kuweka sheria. Vile dadangu amesema, wakati yule ambaye amekuwa sugu wa kujulikana kwa kutokubali matokeo ya uchaguzi, saa hii hapo nyuma yake kuna mama, na unajua mama kazi yake ni kuweka vitu sawa. Kwa hivyo akikataa safari hii, tuna imani kubwa kwa dada yetu Martha kwamba huyo atakubali matokeo. Asante sana. Your Excellency, we take one break to ingia entertainment, tuone Jagua atuimbie. Jagua kuja usalimanie dakika moja mheshimiwa. Just a minute. Haya DJ. Ama ni wimbo tena? Mnataka tuimbe? Haya DJ. Weka mkono hivi. DJ. Kama wewe si kigeugeu, weka mkono hivi. Dunia nizamishe ama uniwe mwishowe ananigeukia. Dunia nizamishe ama uniweke niishi peke yangu, kwani ninapomwamini kila bin. Kama wewe si kigeugeu, weka hivi. Nimtazame nani, nimwamini nani? Wananigeukia. Good. 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 DJ. Haya. Hiyo ingine tutafanya tarehe 9 tukiingiza William Samoei Ruto State House, si ndio? Si ni sawa? Haya, governor wetu, mimi sina maneno mingi. Nataka nishukuru excellency wetu, viongozi wa Kenya Kwanza ambao wako hapa, na wale viongozi wa hapa Murang'a ambao wameandaa hii kikao. Niseme ya kwamba hauwezi ukatatua shida za wananchi kama hujakaa nao usikize shida zao ili utafute suluhisho ya hizo shida. Na mimi nataka nishukuru viongozi, kwa sababu sisi tutakuwa makini kuhakikisha ya kwamba zile shida mmetoa hapa, hata kama His Excellency yako busy, sisi na akina Nyoro vijana kidogo wadogo tutakuwa tunatumwa, tunahakikisha kwamba hizo vitu zinafanyika. Ile ya mwisho nikikaa chini, mimi nataka niwaambie, tumeona tumewekewa mmoja wetu ile upande ya kuzimia, ili tudanganywe watu wetu waende wakapige kura huko. Nyinyi mnajua kia ukweli, hiyo upande hawatupendi, si ni ukweli? Na mimi nataka niwaambie, Wakenya hawako na haja na mama mmoja, wako na haja na serikali ambayo inajali maslahi ya wamama wote wa Kenya. Na niwaambie, serikali ya Kenya Kwanza iko na 50% ya wamama. Kwa hivyo tunataka tuwaambie, wao hawana agenda, wako na agenda, lakini sisi tuko na agenda na tuko na agenda. Asanteni sana Murang'a. Haya, iko watu wataka tupigie makofi peke yake. Sitting MCAs wasimame waonekane. Sitting MCA
wale wapigieni makofi sitting MCAs. Haya, iko na UDA coordinators wenye wamekuwa wakisukuma mambo ya chama. Simameni UDA coordinators, karibu wapigieni makofi. Lakini iko mtu utapatia special mention, kuja tu muone. Huyu anaitwa Bwana Mukoha. He is the one in charge of presidential campaign in Murang'a County. He was an aspirant in Kangema. Maybe he can say a word. Bwana asifiwe. Nashukuru wakati huu naibu rais, nashukuru pia kazi ulionipa niweze kuangalia mambo yako hapa ndani ya county, na nataka kusema kazi yangu imekuwa rahisi kwa sababu ya watu kama Kangata, akina Alice na viongozi wote. Tunakuhakikishia tarehe 9 mambo itakuwa sawa sawia. Asante sana. Haya, pia iko wenye walikuwa supposed kuongea juu ya time. DP akaweza kusema tukimbize. Sumamendi kama you had an opportunity kuongea, lakini juu ya time ndio julikane. Wapigia makofi hao viongozi wote. Thank you. Asante, wapigia makofi. So let me now take this opportunity to call Moses Kuria. Watu wa Murang'a hamjambo. Hamjambo tena. Tusalimiane kwa hewa, asante sana. Na watu wa Fort Hall hamjambo. Basi hata hiyo hamjui. Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, who is also eminently the 5th President of the Republic of Kenya. Our incoming Deputy President, Mheshimiwa Ruto Gachagua. Na wabunge wote, viongozi, akiongozwa na ma-DVD, Speaker wa Bunge la Taifa Muturi, kiongozi wa Chap Mutua. Sisi, sijui, hata sitaki kufanya hotuba leo. Nataka kusikiza nyinyi. Ama tuongee pamoja. Mmefurahia hii maneno? Mmefurahia hii maneno? Kwira wa maitho ti wake. Wa maitho ti wake. Ya kwamba tunaweza kuja hapa tukawasikiliza, na sio tu mnatupatia mashida. Mnatupatia mashida pamoja na jawabu ya hiyo mashida. Hiyo ndio Kenya ambayo tutaianzisha chini ya serikali ya Kenya Kwanza. We need a new deal for this country. Because the old deal is not working. Ile deal tumezoea ni deal ya KEMSA, si ndio? Sasa ile deal tunataka ni deal yako ya kuweka pesa wapi? Kwa mfuko. Sawa sawa? And the deal makers are also different. Because kuliko wale wakubwa mnasikia huko akina Murathe, now the deal makers ni nyinyi watu wa Murang'a wenyewe. Si hapo ni sawa? Unajua makamu wa rais hii maneno ya bottom up ametupea kama dawa. Mpaka wakati mwingine nilikuwa nauliza anaturudia mpaka siku moja nikaingia kwa Biblia. Nikasoma kitabu ya kwanza ya Petero sura ya kwanza mstari wa 12. Nikapata inasema wakumbushe hata kama wanajua. Si ndio? No ugadili muhonoku. Na sasa hii maneno imetuingia kabisa. So mimi nataka kuambia kwamba hii sio mwisho. Na makamu wa rais alinipatia kazi nisaidiane na Ruto Gachagua kuangalia hii maneno yote ya uchumi. So what I want to promise you, people of Murang'a, the great people of Murang'a, ya kwamba hii maneno yote mmetuambia, timu yetu iko hapa. Tutakusanya, tuweke pamoja into one document which we are going to call the Charter of Murang'a. Tukuje pamoja na viongozi wenu wa Murang'a, Alice, Dindi, Kangata, huyu Nyakera. We come here again and sign that charter. Halafu tukichukua serikali mwezi wa 8, tutarudi hapa every 6 months kuangalia kama ile maneno tulikubaliana tumetimiza ama hatujatimiza. So we are different in all aspects, including the
follow up and implementation. Na nyinyi wenyewe ndio mtumepatia max. So asanteni sana, sitaki kuongea zidi hapo, isipokuwa niongeze kitu kamoja tu. Unajua tunaletewa story hapa. Tutoboe ama nisitoboe? Nitoboe ama nisitoboe? Nikishikwa mtanitoa ndani? Mtanitoa ndani? Sasa hapa niwaambie story. Kuna mtu mwingine hapa, na sitasema ni nani, lakini wa huko kwetu, ameenda akiambia watu ati huyu mzee wa kuzimia atakufa after 1 year. Ati sasa mchague mtu mwingine hapo because huyu anaenda kufa. What kind of a relationship is based on wishing someone to die? Si ni ukora? Si ni utapeli? Na ndio mimi nasema, hata namwambia my sister mother who is my very close friend, hata kama uko na manukato, marashi, L'Oreal, Pierre Cardin, ukinyunyizia manukato kwa choo bado ni choo. Tunaelewana? Tunaelewana? Hiyo choo ya kuzimia ilinuka kitambo. It is not by accident kwamba 1997 hatukupigia huo mtu kura. It is not by accident that 2007 hatukupigia huo mtu kura. It is not by accident that 2013 hatukupigia huo mtu kura. It is not by accident that 2017 hatukumpigia kura. And by the way, hatukumkataa kwa sababu ya Uhuru Kenyatta, si ndio? Sisi wenyewe. Na vile vile hatutakumkubali because of anyone. And I want to tell my sister Mother Karua, vile Aisha amesema, your work is only to give good legal advice to your partner. Akubali matokeo ya uchaguzi. Sawa sawa? Mwisho. Mutalikubali niongee. No mamanya niyo na detorori. Dotaga na Gikuyu. Datu kwira deputy president ula dola rotaga ri. Nigo demutauragira na Githungu. No nginya kurota dotaga na Gikuyu. Koguo reke indi mwira rugere ngota kumwira niguo. Twina kawira ga kuruta andu aitu niguo. Ndĩrenda tũrage nyoka na tũmĩũraganĩrie na kĩ? Tũrage nyoka na kĩ? Tũrage nyoka na kĩ? Wona kĩndũ gĩtagwo Azimio. Azimio, Jubilee ni matumbĩ, nayo ODM nĩyo nyoka. Nĩguo? Tũkĩũraga ODM tũrage Jubilee nĩguo? Andũ a Mũrang'a nĩ mwĩtĩkĩra tũrage nyoka na matumbĩ. Kuma gavana, kuma senator, kuma mũmbunge, kuma women rep, nginya MCA, nyoka yũragwo na matumbĩ. Ngai tũmũrathime mwĩkaga. Asante sana. Haya. Sasa tumkaribishe my very good friend ambaye tulianzania na yeye mbali when we were working together in Kiharo, a very good friend of mine, Dede Nyoro. Asanteni sana. His Excellency, the Deputy President of Kenya and the 5th President of the Republic of Kenya, viongozi wote na andũ a Mũrang'a, mũrĩega? Ngai nĩ mwega? Na hĩndĩ ciothe? Harambee! Harambee! UDA. Sisi kama watu wa Mũrang'a, Mheshimiwa Rais wetu wa 5, tumekuwa lakini hatujawahi ona maneno kama hii ya leo. Tumekuwa na viongozi wa kuongea, tunasikiza. Lakini leo viongozi wamekaa chini wakasikiza watu wa Mũrang'a.
na nilikuwa na kuona hapo Mheshimiwa Deputy President ukiwa na kalamu na ukiwa na kitabu ukiandika maneno yote ambayo watu wa Murang'a wamesema hapa. Ningetaka pia niambie the other sectors ambao hawakupata nafasi kama Juakali sector, kama Kupet, kama NAT na wale wengine wote mpaka mechanics. At least tumeona mwelekeo na tumeona the kind of leaders we have. And I know we'll create another time ndio pia nyinyi hiyo maneno yote tujumuishe pamoja. But in the meantime, ofisi yangu pale Geka iko open, ofisi ya Mheshimiwa Kang'ata na viongozi wote wa Murang'a ziko, so that any memoranda ambayo haikupata nafasi ya kiongozi kuongea hapa mbele mnaweza leta, ndio tukitengeneza maneno ya Murang'a pia tujumuishe hapo ndani. Mheshimiwa Deputy President, mimi ni wa Murang'a kuzaliwa, kusoma, kuoa, kila kitu ni hapa Murang'a. Na naweza kuambia hiyo maneno yote hawa watu wameeleza. It is exactly the pinnacle ama ile katikati sana ya watu wa Murang'a. Most of us tulienda shule kwa sababu ya kahawa. Tuangalie kama hii serikali yetu ya Kenya Kwanza. Na najua kwa sababu pia mimi niko ndani. Maneno ya kahawa tunaweka mbele sana, bei ikue juu. Maneno ya maziwa, bei ikue juu. Maneno ya chai ama majani, bei ikue juu. Maneno ya avocado, bei ikue juu. Na to sum up all that, I know we have a plan of having a guaranteed minimum return for our farmers, especially coffee farmers, tea farmers, and other cash crops, so that when farmers go to their farms, wanajua what to expect in terms of prices. Pia Mheshimiwa Deputy President, hii Nairobi wengi wetu tunakaa imeshikiliwa na hawa watu wa Murang'a. Nyamakema imejaa watu wa Murang'a. Watu wa mabenki kama ni indigenous banks, they are from Murang'a. And I know maneno ya bottom up inaangalia sana hiyo maneno ya mkulima mdogo na mwanabiashara mdogo. Tuwainue, kampuni zao zikuwe kubwa, na ikikuwa hivyo watu wa Murang'a wako salama kabisa. Au hagere jarie kana thina mbere na githweri jarie na language eno andu a Murang'a mwikuo mwikuo inyuothe ningwenda kumucokeria ngatho cia mwanya muno na ici ndindindi nyoro ndiramucokeria kuma ngoro-ini yakwa nie mundu kiumbe tondu ni njui ni muonaga inoro na mugathoma magatheti na nindiramenya wiki igiri irahitukire ni murarumagirira muno uria kuraikara kuria Nairobi tukamucokeria ngatho cia mwanya muno twina Mheshimiwa Alice Wahome ni undu wa mahoya manyu ni moe maundu makiariririo maria turacokire ni muramenya andu oge matire mihere ya uhoro muratuhoeire ati ona arumi aria angi makigwetwo Murang'a irari hau gatagate muno makiria ni twamucokeria ngatho ni undu wa mahoya macio ona ni Ngai gutuheriri wa gutukinyia hau na ndimwire itua riu turatuire ria njamba eno murata wakwa kanda ya wira ya kuria Mathira twacirire twi hando nyumba ithue andu akirima na tukuiguithaniria ati munini wa mutongoria wa bururi tukwenda njamba na tukwenda kanda iri urume na kanda etagũagũaga na nikio ona tugitua decision iyo turatuire ithuothe ati tigiti iria twinaguo ni wa Gachagua na wa Ruto na Gachagua na tugitua itua riu mungioya ritwa ria Gachagua mweheria ara ya mbere na ai iratigara Chagua ndimutirona uguo ungioya Ruto ritwa ria keri riothe koguo iroka Chagua Ruto ungioya mwena uria ungi yetaga Ngaraũ akaguthie naku ndimutia kimumenya uyu ungi githe ti Martha unginyitithania kiugo Martha na Raũ iroka ki ithu andu a Murang'a turi andu akuhakahakwo macuru ithu andu turi andu akonio matharau ithu turachagua Ruto twi thutha wa njamba eno egwekwo William Ruto na twire andu acio kuria Nairobi ndimwe njiguaga ngamakibisa na ngakuiya kura agaguthie naku ndirenda kumera Matiang'i na Muceru na aria angi metagwo agakibico agaguthie naku aciothe inyue muonete andu a Murang'a utuku
na mundu wothe nginya urarota ati no aiye kura ya hasura akome na arote ringi acoke okire na mamenyage ithuĩ tũtigũagũaga gũtirĩ kĩndũ tũtonete ithuĩ na koguo rĩu ndĩrarorire kamũndũ karetwo mũceru ndĩrakarora atĩ karauga no kaiye kura kweri nĩ matharau maya biũ mũceru na andũ acio othe anga mareugithia kũiya kura mwecimiwa ũyũ witũ rais witũ ndakana macokerie acio tũtigĩre na Moses Kuria nĩ makũmenya atĩ matuonete ũtukũ na wa mũico biũ mũmenye tũrĩ o gĩthaka tũkĩhĩta tũrĩ o gĩthaka tũgĩka atĩa tũtirĩ tũranyita thia niĩ mangũmũria na gĩtĩo jeci ya rika rĩakwa aciari akwa na arĩa twĩtaga cũcũ na guka ithuothe tũmenye harũ ĩrĩa nene mweri 9 wa kanana tũkĩra ithuothe tũgũthere mũthuri ũyũ kura nginya andũ a Mũrang'a nginya andũ a Kenya mamenye andũ a Mũrang'a nĩ marĩ irĩko na ngĩrĩkia tondũ kandĩ no tũrũmagĩrĩra nayo mũno na nĩ tuonaga twĩ nayo kaingĩ na namshukuru sana kwa sababu amenimenta kama kijana. Mimi nimetembea na huyu rais wetu huko pwani, huko magharibi, huko northeastern, everywhere I have been with him. Ukiangalia ile uchaguzi mwingine ile ambayo watu wa madharau hakuna alisupport Uhuru, so they are nothing new. Wale wote ile kura mingi walipata ilikuwa magharibi, they got around 1 million votes. Hiyo ingine ilikuwa kule Ruwa Eastern was around 1 million votes. Hiyo ingine ilikuwa pwani another 1 million votes. Let me tell you the good thing ambayo imefanyika. Hata ile utafiti serikali wenyewe wamefanya kule magharibi kwa kina Omwami Musalia Mudavadi, Kenya Kwanza ndio inaongoza. Kule Ukabani ni Kenya Kwanza, tuko bumper to bumper. Na vile Kalonzo wanaenda hivi tunapita nayo yote. Kule pwani tumepita na pwani, huko ni bendera ya Kenya Kwanza ni yellow. Tunataka tugoge huyu mzee na kura over 60% and above. Akijaribu kusema imeimbiwa, hata huyo mother amwambie twende nyumbani mzee. Asanteni sana, Mungu awabariki. Your Excellency, wajua dede wakiwa na Alice wakiongea, mimi siwezi hata muka, hao ndio viongozi wetu hapa Murang'a. So niite Alice Wahome. Kenya Kwanza, kazi ni Kenya Kwanza, kazi ni kazi, au muge muno, kazi ni kazi, besa muhuko. Kanatia, Your Excellency, in the interest of time, let me say very few words because my colleagues wameshaongea. Nikukaribishe hapa na timu yako yote ya Kenya Kwanza, vile mheshimiwa wa Maragwa, my colleague, my sister, ambaye anarudi hapa Maragwa. Bila shaka anarudi. Hawa wajumbe wetu wote wa UDA kwa hii county, hapo hatuna mashidano sana na timu yetu ya Kenya Kwanza. Kanatia, haunembo kuwekera dhuti. Niseme ya kwamba umesikiliza wananchi wa Murang'a, wametaja maneno ya kahawa, maneno ya majani, maneno ya maziwa, transport industry, vijana wetu wa boda. Hii mambo yote, Your Excellency, ukiongeza kuhakikisha tuko na maji, utakuwa umetatua shida yetu karibu yote. Your Excellency, hii ni historia. Nikubaliane na ndugu zangu, ni historia ya kwamba umeketi mtu ambaye tunajua yeye ni naibu wa rais. Umeketi hapa kwa hii hema kusikiliza wananchi wanataka upange serikali kutoka August namna gani. Umechukua maono yao, sasa tumekupatia authority to ensure
economy ya hii eneo yetu county ya Murang'a imekuwa sawa. Your Excellency, do not be persuaded otherwise, kwa sababu hawa watu wamepoteza fikira, sasa wanaruka upande huu na huu tangu wapate running mate. We are behind Mheshimiwa Rigathi Gachagua kama memba wa timu yetu ya Kenya Kwanza akitoka kwa UDA. Ingawa mimi na Dede Nyoro nakubaliana na yeye ya kwamba tulikuwa tu karibu sana na watu wa Murang'a walikuwa wanagojea Iron Lady ama kijana Dede Nyoro, lakini hiyo haijabadilisha msimamo wa watu wa Murang'a. Kani musejetie fomu noyo agenda neito Rais ni William Ruto na timu yake yote ya Kenya Kwanza yadhurwo. Hapo ni sawa. Your Excellency, nimalize niseme hawa aya nikuigua maiguaga Mugikuyu, aya mationete Mugikuyu, ona matimoe acio mareciria nitugucenjia fomu ati ni undu wa giti kimwe kia rafiki yangu. Hatutabadilisha. Your Excellency, bora ufanye inclusivity, equity, persons with disability, adwayo the hawa watu wote uweke kwa serikali, uchumi ipande, pesa kwa mfuko. Sisi tutapigia Kenya Kwanza, rais wetu akijulikana ndiye yako hapa tukiwa na yeye. Asante sana Your Excellency. Karibu sana Murang'a na karibu tena na tena. Your Excellency, wajua tulikuwa tunataka Gachagua awe mdogo yako, ndio mkienda kule pakitokea kitu Gachagua tunajua hata ngumi anaweza. So Gachagua, we are very proud of you. Let me now call JB Muturi, our Speaker of the National Assembly. Watu wa Murang'a, naonekana leo ni siku tofauti sana kutokana na zingine. Ni kweli? Harambee! Harambee! UDA! Kazi ni kazi. Imeingia kabisa Kwa sababu hiyo ndio nataka. Yangu yatakuwa machache mno. Kwa sababu tuko hapa kwa jambo moja tu. We know that a caring leader takes into account the welfare of his people. Ni kweli? Na ndio uchumi uboreke, unahitaji kiongozi ambaye ako firm. Sisi ambao tuko katika Kenya Kwanza, we are very clear. We have a strong and caring leader. Ni kweli? Mnamjua? So in Kenya Kwanza, we are united with one focus. The focus of the Kenyan economy. Tuitoe pahali iko. Tuboreshe uchumi wetu. Na ndio tuweze kuboresha uchumi huo, ni lazima tusikize maoni ya wale ambao ndio mamilioni. Na ndio nyinyi. Jameni, a caring leader listens to his people. Na ndio hii imeendelea hapa. Sasa kurundia kwa sababu tumeyasema, Mheshimiwa Alice Wahome ametaja hapa kwamba captain wetu
whom we are clear and sure is going to be the 5th president of the Republic of Kenya, has spent more than 3 hours sitting here listening to our concerns, our problems. Because he is mindful that we need to build a strong economy, and a strong economy requires a strong and forthright leader who cares for his people. Tunaelewana jameni? Kumaanisha kwamba hatuwezi kuendelea na kazi kama vile imekuwa hapo awali, where we have over 60% of our people not being able to place food on the table, where we have our people 60% not being able to afford health care, where we have our people over 60% in this country not being able to afford education for their children. This is why the Kenya Kwanza team, led by our captain, His Excellency William Ruto, is taking time to go around the country and listening and get the views of Kenyans, because after August 9th, it shall not be business as usual. Mnanielewa jameni? Lazima tubadilishe vile tumekuwa tukifanya kazi hapo awali. Na hapa katika Kenya Kwanza, we are very clear. I'm not too sure. The last time I checked, sijui labda nyinyi mnaweza kunielezea kama mnajua. I'm not too sure whether the team in Azimio can tell us who their leader is. Who is the leader? My good brother, Governor wa Machakos, ametoroka kule kwa sababu hakuelewa ni nani. Aliangalia nani kiongozi huku. Unaenda unazungumza na huyu leo, iko mwingine kama vile ndugu yangu Musalia Mudavadi huwa anasema, iko mwingine anafuruta waya nyingine hapa chini. Sasa hujui kiongozi kule ni nani. Hata uwezi jua ni nani amechagua madha. Usikia ni grupu ya wazee wameketi pahali kwa hoteli, si walikuwa Serena? Sisi Kenya Kwanza tumeketi zote with one voice and in one accord. Tumemwambia Mheshimiwa William Ruto, please, from this team, pick ule ambaye ungetaka awe naibu wako, na sisi tutamuunga mkono, tuwe pamoja. Na ndio sisi wote tunamuunga mkono rafiki yangu Mheshimiwa Ruto Gachagua awe the deputy captain wa Kenya Kwanza when it reforms government after 9th of August. Adu amuranga nyengo mushokeria gatho muno ni undu ogwo mukite kwa wingi na kuheana mawoni manyu, tondu turenda gucenjia uria tutuire turutaga wira. Tutikuruta wira uria twanjire kuruta wira kuma 1963. No nginya tweherie, twambirie gukireria mundu uria wi haria thi. Ata wauga atia? Uria wi haria thi tumuoe, tumurehe ku twike atia? Bottom ni tondu riri ni twaikara kahinda kanene muno, close to 60 years doing the same thing and expecting different results. We are told it's only a fool who does that. Sisi watu wa Kenya, wale tuko katika Kenya Kwanza, tumeamua, na mimi nataka kusema nashukuru kwa sababu naona uamuzi hapa Murang'a ni tubadilishe sera zetu. Lazima uchumi uwe ndio kipawa mbele, isikuwe ni mambo ya uongozi wa viongozi, isikuwe ni viti vyeo. Tuwe uchumi ndio tunaangazia, and that is our focus. Asanteni sana watu wa Murang'a. God bless you. His Excellency Governor Mutua kutoka Machakos County. Your Excellency, ni vizuri ukumbuke ile kazi nilifanya kuleta huyu rafiki yangu pande hii.
Bwana asifiwe. Adwa Muranga Muriega. Nije tago Alfred Ng'ang'wa Mutua kuma Machakos, na nimefurahi sana kuwa hapa. Your Excellency William Ruto, our Deputy Mudavadi, viongozi wote walio hapa. Mimi nitaongea kwa mfumo wa chap kwa upesi. Point 4. Jambo la kwanza ni kumrejeshea asante ndugu yangu Irungu Kangata. Alikuja kunitafuta, akaniambia kuja tukae chini tuongee kuhusu Kenya Kwanza na mengine. Na pia ndugu yangu Irungu mwingine pia na Irungu ambaye anaomba kiti cha ugavana. Tutafanya kazi. Naomba mkuje Machakos tufanye benchmarking kidogo. Najua huku kuna barabara ndogo ndogo hazijajengwa, naonyeshe vile nilinunua machine za kujenga barabara bila kungojea kufanya tenda. Barabara ikiharibika inajengwa chap. Maisha inasonga mbele. Jambo la pili ambalo tumesikiza hapa kwa makini sana, na nimekaa hapa nikisikiza, ni kwamba wananchi wa nchi yetu ya Kenya wanataka maendeleo. Hawataki stories. Tunataka pesa kwa mfuko. Tueleza besha. Tigo. Tunataka pesa kwa mfuko. Na hizi pesa hazipatikani bila mipangilio ya ufanyaji wa kazi. Vijana wetu hawana ajira. Kuna shida. Tutafanyaje? Lazima tutumie akili ndio tuweze kusaidia maisha yenu na maisha yetu katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mpango ambao tunafanya hapa ni mpango ambao unafaa, na sisi hatutaki mabrokers. Nimeangalia kule Machakos, sisi tuna kahawa pia. Tumeanza kupanda. Sisi tuko na mili yetu. Nyinyi mpano mnataka kujenga mili yenu. Kipkelion wamefanya sa direct marketing, wanauza kule Korea. Tuangalie mambo ya uchumi wetu. Specifics of what we can do. Wacha historia ya kuchekesha. Ni nini unatoka nacho hapa, unaenda nacho nyumbani in terms of maisha yako. Hata kuna mzee mmoja hapa amesema ya kwamba tunaweza fanya biashara intercounty. Wanatuletea ndizi, tunaletea nini? Mbuzi. Unajua Wakamba wakileta mbuzi wanarudi na bibi. Kwa hivyo tunalete mbuzi, narudi na mnene. Jambo la tatu ni kwamba mimi nilikuwa katika ile timu nyingine ya kuzimia. Na wacha niwaambie watu wangu, ile timu iko shida. Ina utapeli. Msidanganywe. Wana ukora. Walifanya hata ile document tulisign wameficha mpaka ya leo. Kwa sababu walienda wakabadilisha. Wanafanya ukora na viongozi. Kama vile yule mtu amesema, je, kama wanafanya ukora na viongozi na je na wananchi, si watu wamaliza? Unakuta ni timu ya kiburi na ya mabroka. Sisi tulikuwa kama party leaders, tunajua nini kinaendelea tunapokisoma kwa magazeti. Hatujui. Watu wanakaa chini wanapanga. William Ruto anatukalisha sisi wote tunapanga pamoja. Akili zetu pamoja kuwasaidia wananchi. Kwa sababu nia yetu ni kuinua uchumi. Nia yao ni kujitafutia mamlaka. Unajua, mimi niliangalia, nikaona hiyo karata wanacheza. Nikakumbuka msemo yetu tunasemanga kwa Kikamba pia mnasema na Kikuyu, uge ukirete ke. Si ndio? Mimi nikasema acha nitumie nini? Akili yangu, nikaruka mapema. Sasa ndugu yangu Kalonzo wa Musyoka jana ameonekana kule Yata anaongea peke yake akichunga ng'ombe. Kwa sababu ya kile walimfanyia. Nataka kuuliza watu ambao wamefanya hivyo kwa mtu kama Kalonzo, kwa Mutua, kwa Kingi, wengine kwa Mudavadi tukatoroka. Wawaletee mtu mwingine hapa. Kweli mtafumbwa macho na mambo kama hayo? Si lazima uangalie track record ya mtu. Mwisho ni kusema ya kwamba kweli tumeteseka. Mama amesema hapa tumeteseka katika nchi yetu ya Kenya. Na tunataka kutatua. Mimi ni kijana. Nina watoto wadogo. Nyinyi mna watoto wadogo. Hatutaki kuwa nchi ambayo tunaendelea na mateso ambayo tuko nayo. Kwa hivyo lazima tufanye jambo ambalo litatuinua mbele. Wakikuyu wanasema wegawa mbere yake, wegawa ka mbere yake. Si ndio? Tumeteseka sana, lakini tuko na William Ruto. Na nawaambia sisi William Ruto na sisi wote Kenya Kwanza tutaweza kubadilisha hali yenu ya maisha. Marko mlango wa 16 mstari wa 15 unasema ya kwamba enendeni mueneze injili. Mkitoka hapa hivi leo, mwambie watu tusifumbwe macho, tueneze injili hii ya Kenya Kwanza. Tuseme Kenya. Hata wale ambao si wa huku, mwenda muambie polepole. Wakamba tunasema kiendo imwitilie, unapewa vile unavyoitisha. Kwa hivyo tuitishe polepole na tuitishe watu na tuendelee mbele. Mzee alisema ya kwamba mwena wa gonewa, mwena wa thoko newa, na mwena wa Ruto newa.
Mungu awabariki. Let me take this opportunity to now call the next Deputy President of the Republic of Kenya, Ruto Gachagua. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais, viongozi wetu wa kitaifa, wabunge, watu wa Murang'a, muriega rigi, Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Ngeithia iciarĩra-inĩ, Mwathani agocwo, Mwathani agocwo rĩngĩ. Mheshimiwa Naibu Rais, sisi tuko na furaha tele ukituongoza leo. Tumepata nafasi ya maana sana kuwasikiza viongozi na wakaaji wa kaunti yetu ya Murang'a wakikueleza pamoja na sisi yale mahitaji wangetaka itekelezwe na serikali ambaye wanataka kuunda pamoja na wewe. Hii ni historia, haijawahi fanyika katika historia ya Kenya. Kiongozi ambaye anataka kuwa rais wa jamhuri kuuliza wananchi wale watampatia kura, mungetaka tuwafanyie nini tukipata mamlaka. Mheshimiwa Naibu wa Rais, tunakupongeza, na hii ni historia na umelete njia mpya ya uongozi katika taifa letu. Tukikaa hapa tukisikiza yale mambo yamezungumzwa hapa, Mheshimiwa Naibu wa Rais, sisi tuko na furaha viongozi wale tumekuwa tukifanya kazi na wewe. Mheshimiwa Alice Wahome, Moses Kuria, Mary wa Maua, Didi Nyoro, Irungu Kang'ata, kwa sababu yale maneno tumekuwa tukikuambia ndio ya maana katika hii mlima. Sio mambo ya katiba, sio mambo ya rege. Wewe mwenyewe umeona sisi ni viongozi wanaongeaga ukweli, na sisi tunasikisaga ground, tunajua mambo inahusu watu ya katika mlima Kenya. Na kwa hivyo ningetaka kutoa shukrani kwa wale wote wametoa maoni. Siku huyu Naibu wa Rais ameniuliza nikuwe msaidizi wake. Ameniambia ya kwamba angetaka nimsaidie mambo ya kufufua uchumi, mambo ya kurudisha heshima ya Wakenya, na mambo ya kuweka pesa kwa mfuko ya watu ya Kenya. Na mimi nikamwambia yeye nimefurahi kwa sababu hata mimi niko hapo. Mambo ya kurudisha heshima ya watu wetu, kuwatafutia kitu kwa mfuko wapate heshima yao, ndio iko kwa roho yangu na ndio iko ya Wakenya na hasa watu wetu hapa mlima. Your Excellency, hawa isipokuwa hawezi kuambia wewe. Hii katiba inasemekanga ibadilishwe ati kutengenezwe kiti ya Prime Minister. Hii watu ya Murang'a wakipata pesa kwa mfuko, mzee atakuwa Prime Minister kwa boma yake kwa sababu wako na pesa. Na bibi yake atakuwa Deputy Prime Minister. Na watoto yake watakuwa mawaziri. Hao watu ya Murang'a na watu ya eneo hili na Wakenya kwa jumla wanataka wakuwe na pesa, ndio wakuwe na heshima katika maisha yao. Kwa hivyo Your Excellency, vile ulituambia tufanye na kina Moses Kuria na wengine, tayari tumeanza mambo ya guaranteed minimum return, tupate mambo ya bei ya kahawa. Mheshimiwa Naibu wa Rais, mimi ni mshahidi, nilisoma na pesa ya kahawa, na wakati kahawa ilikuwa na pesa tulikuwa sote na furaha, na siku mambo ya kahawa imekuwa na shida tumehangaika. Mheshimiwa Naibu wa Rais, ukisort out mambo ya kahawa irudi ipate pesa, hawa watu ya Murang'a na jamii yote watakuheshimu miaka na miaka, kwa sababu mambo yao itakuwa sawa sawa. Pia mambo ya majani chai, mambo ya maziwa. Na Your Excellency, when the leaders here, Justin Muturi, Moses Kuria, Didi Nyoro, Alice Wahome, Mary wa Maua na wengine, and myself, we can never mislead this community. What we are telling this community in broad daylight, we have sat down with you and we are satisfied and convinced beyond reasonable doubt
that you have enough plans to sort out guaranteed minimum return for our coffee, milk and tea, urudishe pesa kwa mfuko ya hii watu. And the reason why the Deputy President will sort out these matters, akituongoza, is because he is not conflicted. Huyu naibu wa rais hajakuwa kwa biashara ya kahawa. Why it has been difficult to sort out the coffee matter? Hii mambo ya kahawa imeingiliwa na cartel. Hao makatel kati ya mkuzaji wa kahawa na mwenye kukunywa iko karibu watu 10 maboroka hapo katikati. Hawa ndio wanakula pesa ya kahawa. Dealing with those people, they need a president who have no interest in the coffee subsector. Dealing with the issues in the tea subsector, they need a president who is not conflicted. Dealing with the issues in the coffee industry, in the milk industry, they need a president who is not competing with the citizens that he leads in the same business. Na kwa hivyo hiyo maneno yote tunaona huyu naibu wa rais atatusaidia. Mwisho, adwa ito. Mwekuo. Adwa nyumba ito mwego huko. Mwego huko. Reuli. Adwa Muranga. Inywe muri adwa gutukanirwo kweli. Ithe inywe mutiashonirwo mayone bakatene. Huyu mtu anaitwa kitendawili ni mgeni ama ni yule tunajua? Hata akipakwa rangi mtafikiria ni mwingine? Hata akinyolewa nywele yawekwe wigi mtachanganyikiwa? Si huyu ni yule tulikataa mwaka wa 1997? Si tulikataa yeye 2007? Tukakataa yeye 2013 na 2017. Si ile sababu tulikataa yeye simebadilika? Simebadilika? Unajua hapo amekuwa akijificha nyuma ya Uhuru. Sasa tukijaribu kulenga yeye, tunaona Uhuru wetu na mtoto wetu na kiongozi wetu, tunarudi nyuma. Sasa Uhuru, president wetu, amefanya kitu ya maana na ya heshima. Ameondoka. Sasa na sisi tumempongeza rais kwa sababu kusema ukweli tulikuwa tunaona haya ya kwamba kama president angekuja kwa hii campaign tungemkosea heshima na hatukutaka. Si amefanya mzuri kukaa kando? Amemwambia hii kitendawili Eli general wake. Sasa nimeona pia huyu kitendawili tena amekimbia saa ile rais ameondoka, amejificha nyuma ya dada yetu. Sasa sisi tutatafuta njia ya ile kulenga vile hatutaumiza dada yetu. Si tutafute njia? Si mnajua vile tutatafuta? Hata kama hatuendi fronto tunapitia kando. Wewe kitendawili, hata ukijificha nyuma ya dada yetu, you are the same person who know. Wale tunajua. Wewe ndio umeharibu serikali yetu ya Jubilee. Wewe ndio ulisubua Mwai Kibaki. Wewe ndio umehangaisha Big Four, mambo yetu yote imesimama. Wewe kitendawili ndio umeharibu uchumi wa Kenya, bei ya kila kitu imeenda juu. Wewe ndio sababu kubwa unga tumeshindwa kununua. Wewe kitendawili, biashara ya gas ni yako. Wewe ndio unauza mitungi ya gas na gas unatuongeza bei kila siku. Na wewe tunakujua. Tunakuonea 18. Na vile tulikataa wewe 1997. Tukakataa 2013. Tukakataa wewe 2017. Tutaamuka asubuhi na mapema saa 10 tuenge tumalizana na wewe once and for all. We sort out the problems of this country, ndio nchi hii irudi kwa line. Netoigwithania itu. Hata kama huna sababu nyingine ya kufukuza hiki kitendawili, there is one reason why we must reject him in this region. Sisi ni Wakristo. Si ni watu ya kanisa. Umesikia vile bibi yake amesema? Si amesema ati bwana yake akichukua uongozi atafunga makanisa. Sasa akifunga makanisa tutaenda wapi? So tunasema ashindwe. And we want to tell our mainstream churches, even if they have threatened what they are in a derogatory manner calling small churches,
If they close the small ones, they'll come for you. After you, they'll come to the mosques. So mtu yote ambaye aogopi Mwenyezi Mungu hatuwezi kubali akaribie katika uongozi wa Kenya. Nitwale kanena watu wa Murang'a. Jabeno nire kire wega nigutuhekete kia namba igiri. Nire kire wega. Wiro cio ni murora taguhota. Jikare hakuhi na Jabeno. Tukaroraga maundu manyu. Twina Alice. Na Dede. Na Wamaua. Na Moses Kuria. Na Kimani wa Ichung'wa. Na Jebi Muturi. Tuikare hau maundu manyu matikana hengicane. Tuikare ta kuu tungiona kanyamu tukoya tukamuirukiria. Niguo mukwenda? Niguo mukwenda? Ni andu aigana marauga turugame na William Samoei Ruto? Ni mwendete Jabeno? Ni mumiendete? Ino itagwo Ruto. Ino yarithagia nguku. Ino yaracambio. Ino yaraigirirwo igenyo. Ino yagiririo guthii Uganda. Ino yatunyirwo thigari. Ino arauga turehe bottom up. Ino arauga andu mekirwo mbeca mihuko-ini. Nio murenda. Nio murenda. Ni andu aigana marauga ni William Samoei Ruto? Asanteni sana andu wa Murang'a. Na niĩ ndĩ wanyu mũno. Kairĩtu karĩa njikaraga nako ndutĩte gũkũ kwanyu. Na nĩ ndanogire mũno ngĩgacaria. Nĩ kwambata irĩma. No mũgĩkauga kwa ndari gũtirĩ kĩ? Kwa ndari gũtirĩ kĩ? Rĩu nguranĩte haha Tanga handũ hetagwo Ndũnyũ ya Chege ndĩ mũthoni wanyu. Koguo maũndũ manyu matingĩka atĩa? Twĩ kĩndũ kĩmwe, Ngai witũ amũrathime, na twĩrwo mũndũ agĩũka gũtũrehera andũ ngatha ya rũrĩrĩ ĩrĩa tũĩ nĩ mũtumia ũrĩ hao gwĩtwo Alice Mũthoni wa Home. Ĩyo nĩyo ngatha ya rũrĩrĩ. Ũyũ rĩrĩa maũndũ maritũhĩte nĩwe waririe. Nĩguo? Ndĩndĩ Nyoro nĩwe waririe. Nĩguo? Mũndũ gwĩtwo Kang'ata wa Marũa nĩ aririe. Kimani wa Ichung'wa nĩ aririe. Rigathi wa Gachagua nĩ aririe. Acio marokire rĩ, indo cia andũ aitũ igĩcirwo Nyamake marĩ, nĩ mwamaiguire? Indo cia andũ aitũ ikĩnyarirwo na gũkũ Mambatha, nĩ mwamaiguire? Andũ aitũ makĩingatwo Karĩithani na Rwai hĩndĩ ya mbura ya mafuriko rĩ, nĩ mwamaiguire? Iria rĩkĩgũrwo ta rũhiũ rũtuĩku rĩ, nĩ mwamaiguire? Kahũa gaitũ na macani makĩrĩhwo ta rũhiũ rũtuĩku, nĩ mwamaiguire? Rĩu maroka kũmũhenia atĩ no magitĩre andũ aya. Andũ aitũ nĩ andũ ogĩ, nĩ mũĩ njamba cianyu cia rũrĩrĩ cia kũgitĩra maũndũ ma nyũmba itũ. Ngai witũ amwekega na amũrathime. Hey, Your Excellency, you did a very good job. Kama Gachagua, sijui mtu mwingine anaweza ongea kama Gachagua. Kwena mũndũ ũngĩ endaria wega, endarithiaga Inoro agatetera William Samoei Ruto. Hũrĩrani Ruto makobi nĩ gũthura Gachagua. Let me take this opportunity. Murang'a hoye! Murang'a hoye! Mnajua earthquake? Mnaijua? Weka mkono juu. Zungusha. Sema earthquake. 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 Haya. Mimi nimejionea mayangai. Bwana Deputy President ambaye ni kinara wetu kwa Kenya Kwanza, na mgombea mwenza wako ndugu Rigathi, na wenzangu wote ambao wako hapa. Kwa watu wa Murang'a, kwanza nataka nizungumuze juu ya Rigathi. Yeye amekuwa hata kwa provincial administration kule kwetu Ingo, akajua mambo ya administration kule. Lakini nikija tu sasa kwa mambo ya kisiasa ambayo yanatendeka,
Sijui wangapi hapa wanajua ule mchezo unaita chess. Mnajua chess? Si mnajua? Sasa katika taifa letu sasa, tukiangalia ile mchezo wa chess na tuweke kwa siasa, kuna mchezaji wa Kenya Kwanza ambaye ni William Samoei Ruto. Na upande ule kuna mchezaji wa kuzimia na wa kulala kwa mikutano anaitwa Kitandawili. Sasa kwa huu mchezo wa chess, wale jamaa wa Azimio walikuwa wanalenga Kenya Kwanza, alafu wakachagua running mate yao ambaye ni mtoto wa hapa, wakifikiri kwamba mchezaji wa Kenya Kwanza haangalii mchezo, wakasema check. Naye yule wa Kenya Kwanza akaangalia akasema hawa watu wanataka niteleze kwa mlima, na yeye akatoa Rigathi na akasema checkmate. Yani wakirusha naye amerusha, wakipanga naye amepanga. Kwa hivyo sisi tuko hapa kusema kwamba kama wana Kenya Kwanza wote, nikizungumza pia kwa niaba ya ndugu yetu Wetangula ambaye yuko Bungoma leo, kwamba sisi kama Kenya Kwanza, mimi nikiwa kiongozi wa ANC na yeye akiwa kiongozi wa Ford Kenya, tumeungana tukisema kwamba pia sisi tunaheshimu kuteuliwa kwa Rigathi kama mgombea mwenza wa Kenya Kwanza. Sasa swala hilo sisi hatukuwa na ubishi, tukasema tuende mbele. Na mimi nataka niwaulize, ikiwa mimi nimehama, Madividi amehama, Weta amehama, Mutua ndio huyu mmemuona, Moses Kuria yuko hapa mmeona, Speaker yuko hapa, mumeona Kingi amehama, munaona Kalonzo ndio huyo anasumbuliwa. Sasa ukijiuliza huyu jamaa atapata wapi kura? Wewe ukifanya hesabu, huyu jamaa atapata kura kweli? Na dalili vile Rigathi ametuonyesha, amesema leo, dalili pia inaonyesha kwamba hata mwenyekiti wa Azimio yeye mwenyewe ameangalia, amesema anajiondoa, hataki mambo ya campaign, huyo jamaa jitetee mwenyewe, yani Uhuru amewawacha kwa mataa. Tunaelewana hapo? Kwa hivyo Kenya Kwanza tarehe 9 mwezi wa 8 ndio watapata nini? Ushindi. Jambo langu la pili, and this one nataka watu wa Kenya wasikie vizuri. When we were moving around, tukiwa na Mheshimiwa Ruto, tukiwa na Mheshimiwa Alice Wahome na wengine ambao hawako hapa, tulipokuwa ng'ambo, ile delegation ambayo iliongozwa na William Samoei Ruto, kuna swali tulikuwa tunaulizwa kila mahala kwamba will you accept the results of a free and fair election? Mheshimiwa William Ruto alisema yeye atakubali matokeo ya free and fair elections. Kwa sababu yeye anataka Wakenya maisha yao yawe sawa na demokrasia idumishwe. Mpaka wa leo tunangojea tuone wale wa kitandawili, will they commit that they also want free and fair elections and they shall accept the results of a free and fair election. Mimi nataka niseme hivi, tumeanza kuona dalili
And I want the people who follow this. The IEBC is responsible for managing a free and fair election. Lakini tumeanza kuona dalili kwamba yule jamaa ambaye alikuwa CEO akisumbuana na Chebukati, tunaanza kuona dalili ni kama mtu amemweka pahali azidi kusumbuana na Chebukati. We want to make it clear that the institution that runs the election is the IEBC and not the CAK ambayo inalinda mambo ya airwaves. Kwa hivyo hatutaki watu waanze kuchochea so that we bring conflict between the IEBC and the Communications Authority. We do not want this kwa sababu hiyo ni dalili ya kutuonesha kuna wachache ambao wanataka wacheze na uchaguzi wa Kenya. Do not attempt to do that. Pia tumeona kwamba kuna wengine ambao wanatoa udadisi ambao hauna msingi. Opinion polls that have no credible foundation. We want to also make it clear. You shall not cheat Kenyans by introducing opinion polls that have no basis, but you are beginning to prepare the ground for the theft of an election. We want to tell the opinion pollers, please do not subject Kenyans to this nonsense. Hii ni foundation ambayo hatutaki. And if you are saying that you want William Samoei Ruto to append his signature to a deed that confirms that he'll accept free and fair elections, we are also saying, apart from the candidates, we also want the media to also append signatures to a deed to say that they shall report fairly and equally without bias. We want the opinion pollers to also sign a deed, whether it is with the IEBC or with other, to show that they shall also commit that the opinion polls that they shall be producing shall be fair opinion polls based on fact and not engineered to disrupt the will of the people of Kenya. Haya ni mambo ambayo ningependa niseme tu kwa kifupi. Nikimaliza, mimi na imani kwamba tukishikana kama Kenya Kwanza, ushindi ni wetu, na ushindi huo ni wa Kenya, na ushindi huo ni wa kuhakikisha kwamba uchumi wetu utabadilika kwa njia inayofaa. May God bless the people of Murang'a, may God bless Kenya, and may God bless all of us. Sasa ni wajibu wangu kuchukua nafasi hii nimwalike Chief Hustler Mheshimiwa William Samoei Ruto. Haya, asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Thank you very much. Haya. Wangwana wa Murang'a tena hamjambo. Ado aitu moriega. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mnisalimie hewani hivi nione Bwana Yesu asifiwe. Basi mimi nilisema pale mbeleni kabla tukiwa tunafungua kikao hiki, nataka niwashukuru viongozi wote. Nataka nishukuru wana Murang'a wote, kina mama, vijana, wazee, stakeholders wote ambao mumesema maoni yenu, mumetoa pendekezo zenu, mumetupatia ideas zenu, na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba every suggestion you have made, every contribution you have made, all the ideas that we have heard from you, tutasiweka pamoja, and it will inform our plan going forward. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba manifesto ya Kenya Kwanza, manifesto ya chama chetu cha UDA itakuwa ni manifesto ambayo imeunganisha
mawazo na mapendekezo ya Wakenya wote, wakiwemo watu wa Murang'a, na vile nilisema tutarudi hapa Murang'a sasa kuja kuweka sahihi chata ya watu wa Mombasa na serikali ya Kenya inayokuja. Watu wa Murang'a tunakubaliana? Tunakubaliana? Mimi vile vile nataka mjue ya kwamba hii kazi yote tumefanya na hii mjadala yote tumefanya siku ya leo ni ya muhimu sana kwetu, kwa sababu vile niwaeleza, mambo ya siasa ya Kenya ni lazima tubadilishe. Tumewasikiza kwa makini mapendekezo mliotoa kwa mambo ya credit. Tuhakikishe ya kwamba kuna mkopo yenye riba ya chini, ili mkulima, ili mfanyabiashara na wale stakeholders wengine wote waweze kupata access to credit that is affordable, ndio wasaidie sisi katika kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya. Tumewasikiza kwa makini kwamba mnataka tupange soko ya maziwa, soko ya kahawa, soko ya avocado, soko ya macadamia na zile bidhaa zote ambazo tunazalisha, na soko hiyo iwe ni soko ya taifa letu la Kenya, iwe ni soko ya kimataifa. Na mimi I want to give you our assurance that we will make sure that we will take lead as government to ensure that our farmers have access to markets uninterrupted by brokers and cartels, so that every farmer can use their farming activities kuweka pesa mfukoni. Mumetueleza ya kwamba mnataka tufanye value addition na agro processing ili itusaidie kupanga nafasi ya ajira ya vijana wetu, na vile vile ituongezee dhamana na ituongezee pesa ambayo inafika kwa wakulima wetu. And I want to give you my assurance that that is in our plan, to make sure that everything we produce is not sold in the primary form, that we have opportunities for agro-processing, we will create opportunities for value addition, we will create opportunities for export markets, so that we can use our agricultural activities to enhance our economy and to make sure that our farmers become the primary beneficiaries, and our young people, through jobs and other opportunities to do business, will equally become beneficiaries of all the agricultural activities in our nation. Vile vile tumewasikiza kwa makini mambo ya matibabu. Mulisikia governor wetu Bwana Irungu Kang'ata ameongea juu ya mambo ya NHIF, juu ya mambo ya community health volunteers, na tutahakikisha ya kwamba primary health takes lead, so that we can prevent more than treat whatever ailments that come the way of every Kenyan. So tutashirikiana pamoja na nyinyi, na mimi nataka niwahakikishie tutarudi hapa Murang'a sasa kuweka sahihi kabisa, so that day 1 tarehe 10 mwezi wa 8 tutakuwa na mahali pa kuanzia na priorities ya watu wa Murang'a County. Neguo kana tiguo, tumekubaliana tutatembea hiyo pamoja, barabara hiyo pamoja. Na mimi nataka nimalizie kwa kusema hivi, kwa sababu leo tumekuja shughuli hii ya muhimu, na mumesikia viongozi hawa wetu wote wameongea juu ya hiyo kazi ambayo lazima tufanye. Tumekubaliana vile vile ya kwamba mambo ya uchumi will take precedence. Mambo ya uchumi itachukua kipaumbele, mambo yale mengine yatabaki nyuma wakati tunapanga mambo ya serikali yetu ya mwaka huu tukienda mbele. Mwisho kabisa nataka niwaambie ya kwamba sisi tumeungana hapa. Sisi ni watu ambao tunamcha Mungu. Sisi ni watu ambao tunaweka ahadi. Sisi ni watu ambao ni waaminifu.
siasa yetu haina ukora, haina utapeli, haina udanganyifu. Mimi nataka niwaulize ndugu zetu wale wengine ambao tunashindana na wao, watupatie kaheshima kidogo, kwa sababu itakuwa ni mambo magumu sana. Wao watuambie, wakati tulikuwa tunapanga serikali 2013, wao walikuwa wanatupinga. Tukawa tunapanga serikali 2017, wao walikuwa wanatupinga. Tukawa tunapanga maendeleo ya mambo ya reli, wakawa ni watu ambao hatukukuwa na wao. Tukapanga barabara hizi zote kilomita 10,000 Kenya, hawakukuwa na sisi. Tumepanga mambo ya NHIF, tumepanga mambo ya miradi ya maji, tumepanga yale mambo ya TTI, tumepanga mambo ya kuunganisha stima, hatukukuwa na wao. Alafu dakika ya mwisho ati wanafika na wanatuambia ati wanataka sisi tuwaunge mkono. Please give us some respect. Sisi tuko na mpango yetu, nyinyi endeleeni na mpango yenu. Ama mnasemaje watu wa Murang'a? Wakati tulikuwa tunapanga serikali 2013, kitendawili alikuwa na sisi? Tiketi ya madharau walikuwa na sisi? Tukipanga serikali 2017, tiketi ya madharau walikuwa na sisi? Tukipanga mambo ya reli, tiketi ya madharau walikuwa na sisi? Tukipanga mambo ya stima na mambo ya TTI na mambo yale mengine yote walikuwa na sisi? Sasa kama wanafikiria ya kwamba wanaweza kufika saa hizi wakiwa wamechelewa, ati kwa sababu wao ni wajanja, wao ni watu wanaendesha siasa ya utapeli, ati kwa sababu walitapeli watu wa NASA, wakatapeli Jubilee, wametapeli Azimio, ati wanaweza kuja kututapeli sisi. Nyinyi mkiona sisi ni watu wa kutapeliwa kweli? Sisi ni watu wa kutapeliwa? So tunawaambia watu wa tiketi ya madharau, please give us some respect. You can fool some people sometimes, you cannot fool all the people all the time. We are ready as the people of Kenya to make appropriate choices because we know the men and women who have a track record of what they have done, and therefore together we are going to face this election. And uchaguzi ambao tuko nao ni uchaguzi wa muhimu sana. Ni uchaguzi ambao tutakamilisha ile mambo ambayo tumekataa ya utapeli katika siasa yetu ya Kenya, na tutamalizana na hawa watu tarehe 9 mwezi wa 8 kwa kupiga kura, ndio tuwapeleke nyumbani once and for all. Ama mnasema aje watu wa Murang'a? Sisi tumekubaliana mzee wa kitendawili tunamweka kwa wheelbarrow, alafu express mpaka Bondo aende apumzike, ama kazi nyingine amebakia nayo ni gani? Na tumekubaliana ya kwamba kazi moja tu yule dada yetu Martha Karua ako naye ni kuhakikisha bwana kitendawili anakubali matokeo ya uchaguzi na aende nyumbani wakati tutamshinda. Asituletee maandamano na asituletee fujo na asituletee ile mambo ingine yote ambayo amezoea. Ama mnasemaje Murang'a? Tumekubaliana? Harambee! 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 UDA! UDA! Mimi nataka niwaulize watu wa Murang'a, si tumefanya nominations juzi? Mutatupatia hawa wabunge wetu wa Kenya Kwanza, hawa wa MCAs wetu wa hapa Murang'a? Mutawapigia kura? Mimi nawauliza, huyu Munyoro wetu, huyu kijana kafupi huyu, Munyoro anatosha ama atoshi? Kihonge huyu wa kutoka Kangema, Kihonge anatosha ama atoshi? Daktari Mugo, huyu Daktari Mugo wetu wa kutoka Madhioya, anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Na Ndende Nyoro, anatosha ama atoshi? Na mama wetu, mama wa maua,
Simama wa maua anatosha jameni. Simama wa maua anatosha. Na Iron Lady. Iron Lady anatosha ama atoshi? Alice Wahome anatosha ama atoshi jameni? Anatosha sio? Anatosha sio? Na mama wetu wa county anaitwa Betty Sawa. Ati anaitwa Betty Anatosha huyu mrembo ama atoshi? Betty Sawa. Si anatosha? Na seneta wetu Nyoto. Huyu mungwana anatosha ama atoshi Nyoto? Anatosha? Na ndugu yetu wakili Mureu kutoka kule Gataga. Huyu mungwana anatosha ama atoshi? Tumekubaliana? Na Kang'ata wa Marua. Si watasotiana na huyu jamaa Bwana Irongo. Wewe Kang'ata wa Marua, barua ile ingine unaandika lini? Unangojea? Ulisema utaandikia barua ya yule mtu aende. Haya, asanteni sana. Tumekubaliana jameni. Tutatembea pamoja. Tutakubali tuungane kama Kenya Kwanza. Wapi nduru ya Musalia Mudavadi wa Kenya Kwanza jameni? Na nduru ya Moses Kuria iko wapi? Na nduru ya Alfred Mutua yuko wapi? Na spika wetu Justin Muturi iko wapi? Mimi nataka niwaulize. Huyu jamaa anaitwa Kandaya Wera. Nyinyi mnajua huyo Kandaya Wera? Huyu Rigathi Gachagua. Wakati tulikuwa tunapanga mambo haya, huyu Rigathi Gachagua, mimi nataka niwaambie watu wa UDA na watu wa Kenya Kwanza. Huyu mungwana alipatiwa jina Kandaya Wera. Na mnajua sisi wote tuko hapo kwa Wera ni Wera. Kuna mwingine ambaye angetosha vile kuliko Kandaya Wera? Si ndio akuja asukume hiyo kazi ni kazi? Na huyu Rigathi Gachagua tumeanza na yeye pale nyuma. Na nimemuona nikamchunguza. Na nikajua ya kwamba huyu mungwana ako na kazi ya mwananchi in his mind and in his heart. Na ndio tumekubaliana ya kwamba alianza kuongea mambo ya GMR ya kahawa na chai na maziwa kabla ya kila mtu kuongea mambo ya GMR. Na nikaona this is the man that can help us working together with all our teams to make sure we sort out our economy and we sort out our agriculture. Tunaelewana? Mnasema Rigathi Gachagua anatosha ama atoshi jameni? Anatosha ama atoshi? Na mimi nimekubaliana na Rigathi Gachagua. Sawa sawa? Sisi ni watu wangwana. Sisi ni watu wangwana. Siku itafika ya mimi na Rigathi Gachagua kuondoka. Sisi tumekubaliana na Rigathi Gachagua, we are going to mentor young leaders. We will not be jealous. Hatutapiga ati viongozi wengine ambao wako wanatuunga mkono. I want to give confidence to all the younger leaders behind us that in Rigathi Gachagua and myself, you have mentors. We are going to work with you. We are going to make you better so that you can lead our country better. Tumekubaliana? So tumekubaliana mimi na Gachagua tutapanga maneno kwa usaidizi yenu na kwa kura yenu. Alafu ukifika muda wetu sisi tutaita kina Ndindi Nyoro, tutaita kina Kemani Ichung'wah, tutaita hawa kina Irongo na hawa wadogo hapa, tuwapange, tuwaachie uongozi muendelee. Neko kana tuko. Tunakubaliana hivyo? Tunakubaliana hivyo? Mnatuunga mkono ya kwamba tumenta hawa vijana wakuwe viongozi bora kuliko sisi? Ama mnasemaje Murang'a? Ni hivyo? Tunakubaliana?
Mimi nataka nimalizie hapo, niseme asante sana kwa kutukaribisha hapa Murang'a. Bado tuko na kazi ingine na mkutano ingine kule Nyeri. Tunawatakia baraka ya Mungu. Mwathani amurathime. Asante. Na kuboresha Kenya. Tunataka tukubaliane kilimo ya Murang'a, kilimo ya makorofia, ya kahawa, ya chai, mambo ya kuzalisha maziwa. Ni vipi mkulima anaweza kutumia kilimo kuweka pesa kwa mfuko? Ndio tuondoe umaskini kuanzia hapa mashinani. Tunataka tukubaliane na nyinyi mambo gani tutayafanya kupanga soko, mambo gani tutayapanga kupanga mambo ya value addition, mambo ya agro processing, ili yale mazao muko nayo muweze kupata dhamana zaidi na muweze kupata pesa zaidi. Ndio tuondoe umaskini mashinani na tuweke pesa kwa mfuko ya kila mwananchi. Tunataka vile vile kukubaliana mambo ya inputs. Tutakubaliana vipi? Ni changamoto aina gani mko nayo kwa mambo ya inputs? Mambo ya mbolea, mambo ya chakula ya mifugo yetu. Tutafanya nini ndio kila mkulima aweze kupata mazao zaidi pale shambani? Ndio tutumie hiyo kilimo na mazao zaidi kuwaongezea pesa ambayo mnaweka kwa mifuko yenu. Tunataka tukubaliane mambo ya matibabu. Tunajua tuko na mahospitali, tuko na watu wako na NHIF. We want to understand from you people, what is it that we need to do to improve on delivery of our NHIF program? We want to know from you where we have success, where we do not have a success, and what recommendations do you have so that the next government of Kenya can deliver in accordance with your priorities and in accordance with your recommendation. Tunaelewana jameni? Tunataka kujua tumejenga barabara kadhaa hapa Murang'a, karibu kilomita 600. Ni mahali gani mungetaka priorities ya the next government ielekee? Ni mahali gani mungependa mambo haya ya stima ambayo haijafika everywhere? Where are the gaps? Ni mahali gani bado tuko na pengo, na ni vipi tutashirikiana pamoja na nyinyi ili wakati tunapanga mambo ya serikali ya mwaka huu, ili tunapopanga hii county, and to keep, so that we keep our word. Every year we will come back to Murang'a to assess our performance and to assess our implementation of the agreement and the charter we will sign between us and the people of Murang'a County. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na tunafanya hivi kwa sababu matapeli na wakora wamejaa kwa siasa. Watu ambao ni wa kuongea tu mambo ambayo unataka kusikia, and they have no plan of implementing anything. Wale tunashindana na wao, mnajua they have no track record. Hiyo watu tunashindana na wao, wale watu wa madharau, they have no track record. Hawana track record ya kazi yoyote. Track record wako nayo
ni track record ya utapeli. Walianza na huko nyuma, waliingia kwa KANU wakatapeli Moi, wakavunja KANU. Wakaenda huko kwa code, wakatapeliana, code ikapotea. Wakakuja hapo kwa NASA, wakatapeli watu wa NASA, NASA ikasambaratika. Kina Musalia wako hapa, kina Wetangula wako hapa kwa sababu ya utapeli ya wale. Wakapitia mlango ya nyuma, wakaingia kwa serikali yetu, wakakuja wakasambaratisha serikali yetu, wakasambaratisha mpango yetu ya Big Four, wakavunja ile Jubilee tulikuwa naye. Ndio hawa baada ya kumalizana na Jubilee, sisi ndio mnatuona tuko hapa kwa sababu Jubilee walitapeli wakasambaratisha. Ule wa mwisho hata mahali walipo sasa kwa ile kundi yao ya kuzimia na Oka, hata huko ndani wa mwisho kutapeliwa ni ule Kalonzo Musyoka. Muliona kwa sababu ya utapeli na udanganyifu. Sasa Kalonzo Musyoka mara ya mwisho nilimuona amerudi hata anaangalia ng'ombe yake. Mnaelewa vile maneno ilivyo? Sasa watu wa Murang'a na wauliza, mtu mwenye ako na historia ya kutapeli watu na ukora na udanganyifu, na kama anaweza kutapeli viongozi wenzake, nyinyi wananchi mtapona kweli? Muko na bahati? Muko na chenu pale? Kama anaweza kutapeli viongozi wenzake, si nyinyi mtahangaika na huyo jamaa? Na ndio tunasema kama Wakenya, yule Bob Marley alisema, you can fool some people sometime, but you cannot fool all the people all the time. So sasa siku ya kiyama imefika kwa viongozi wa kora, matapeli na wale wa kudanganya wenzao. We have a date with them on 9th of August. Ndio tuondoe kabisa once and for all siasa ya ukabila, siasa ya udanganyifu, siasa ya utapeli, siasa ya ukora. In one shot tutamalizana na wao tarehe 9 mwezi wa 8, so that we can free our nation, ili tufungue taifa letu kutoka minyororo ya siasa mbaya ya utapeli na ukora, na Kenya iweze kupiga hatua mahali ambapo tutainua biashara, kilimo ya kila Mkenya, and we can truly be the prosperous nation that we have always had the potential to be. So watu wa Murang'a tunawauliza, hapa hakuna haja ukifika hapa uanze kusema mheshimiwa fulani, no. Leo hapa tumekuja kuzungumza. So wewe wachana na protocol. Ukifika hapa useme ile tunataka Murang'a, hapa tuko na pendekezo hii, tuko na pendekezo hii, na sisi tutaketi hapa kusikiza mambo yenu. Sawa sawa? Si mmekuwa mmezoea mkitusikiza tukiwaambia? Leo tuko tayari kuketi chini na kusikiza vile mnatuambia. Tumeelewana watu wa Murang'a? Tuihamwe? Fio kabisa, pamoja. Basi mimi nataka niwachie hapo, na nataka nifungue hii sehemu ya vile mnataka kutuchangia mawazo yenu na ideas mko nazo katika ile program yetu ya kuendesha taifa letu la Kenya. Asanteni sana, Mungu awabariki. We are here. Kuna waheshimiwa wawili wameingia.
Mmoja anaitwa Gachagua, Mheshimiwa Sarehe.